Apart from Testy Wednesday that will be coming your way in a bit, I guess this would be my favorite segment for the day. Why, you will ask me? It's because it's a moment where we just get to chit chat, you know, with a young family that has gotten itself into business and doing great. If not so, they will tell us whether it is the case or not. And, you know, in my own opinion and analysis, I would say they are doing great. And it's a beautiful thing to see that, you know, people are coming together. They are setting up a family, and at a tender age, they're doing so much towards making sure that they grow their family. Well, the togetherness, but above everything, financially, and venturing into waters that are more or less the same. And I am talking about the Atesh Graphics family. And so we're all about family and business. In this particular case, we talk about the business that they are doing, but most importantly, that aspect of putting that family together. And so Anthony Atenga and Lynette Kerubo are in studio this morning for this particular conversation. I should have started by saying Lynette Kerubo because it's always ladies first. Lynette, how are you? I'm doing fine. You're looking good. Thank you so much. Karibu sana, and thank you so much for creating a time. It's a family already. It's husband and wife, and they always say behind every successful man, there has to be a woman. And so the person that we celebrate this morning is Lynette, and not you, Anthony. And so forgive me for that. But then again, when you see progress, when you see so much joy, and when you see so much togetherness, that, you know, every time you speak to Anthony and say, you have to send this and that, Anthony says, ngoja kwanza kidogo ni consult mama. You know, it's a beautiful thing to hear. So you just want to understand, how do they do it? How is it so different? What is this special thing that they are doing that probably you and your wife are not doing? And what is it that you can borrow from them? So Atesh Graphics. First of all, we start from there. He was insisting that we go on Atesh Graphics, and I'd love to understand, before we talk about your family and, you know, what the Ateshs do and all that. What is Atesh Graphics? Okay, Atesh Graphics. Okay, thank you for giving us the opportunity. It's a pleasure to be here today. We are so grateful and we are so humble. Thank you. Atesh Graphics is a company. We started back 2012. So this is like 10 years now. Yes, we started. Okay. We were kind of graphics, designing. Okay. But katikati hapo tuka decide kuingia photography. All right. So photography we started like outdoor. We used to go for weddings. We used to wire cameras. Sometimes unakuwa disappointed, but at long last we went and bought a camera. Na moso tulipata support from ambao watu walitusimamia harusi. So they gave us a support, we bought a camera. Nice. After tumebaya camera, then tukaanza kugain hiyo trust. But from watu. Myself, I was working. Nilikuwa nafanya a different sector. Okay. I was not under Atesh Graphics. What was that? A different sector? Okay, nilikuwa nafanya kwa field ya finance. So you're a finance person, and all of a sudden you're into photography and graphics and all that. Yes. Nice. Nimekuwa kwa credit department. Yes. So tukafanya hizo challenge. From this one ungemanage kukaa a different town. Na my husband used to work in Nakuru. Tuko based in Nakuru. So hakuna vile ningeacha familia ndogo niende kufanya kwingine. So nikaacha. After kuresign, the job was not stable. Hatuko tumekuwa stable kwa biashara. But tukaput more effort mimi na yeye kufanya hiyo kazi. Na tulianza stable at a time because hatuja acquire and facility from the bank it support. Na pia hatuna wale wenye tunawategemea, ni sisi wanategemea. So tulikuwa ile kidogo tunapata, tunanunua. So graphics studio imeanza 2020. Tulianza, it was like a joke. Hatukuwa that serious. But Atesh akasema we can do studio. Then that's how we started. And today it's a big thing. It's a big thing. Way bigger than you probably would have expected, and hoping that itasonga mbali. Yes. You know, she speaks of 10 years business, and I want to look at you people again, and I'm thinking, married for more than 10 years or for 10 years. You look like you tell me that now we have like a 2-year-old child and we are married for maybe 3 years and all that. How is it? I mean, 10 years. Yeah. So, Linda, history yote, this is the brainchild of the Atesh Graphics. Yes. By the way, most of people wajui this name ilitoka wapi Atesh.
Atesh is the Anthony. Okay, my name okay, my M-Pesa name ukituma kwa kitu hapo, ukituma kwa kitu ni vile namba tujaweka hapo. Ukituma kwa kitu hapo. Okay, I'm Anthony Atenga Lumumba. That's my name. All right. So when you amkuwa mnajua my name, those are my names. Atesh now came from this Atenga. Watu wengi iko na version, this name iko na version. Kuna mwingine atakuita Atesh, Atenga. Okay. So most wenye walikuwa wanajaribu wakaita Atesh. So ikakuwa Atesh. Tunaenda kwa Atesh. Tunaenda kwa baba Atesh. And it's quite slow. Yes. Usha get? Yeah. So that name ikatoka hivyo. So when now I started now doing my things, wacha nikimbie kwa Atesh anidesignie ikitu. Wacha nikimbie kwa Atesh anifanyie tu typesetting. So ikakuwa kwa Atesh. That's now that name came out as Atesh Graphics. As the way she said 10 years back, that is 2012, before tuingie election. Okay. That is the time I got out from, by the way, in my life nimekuwa employed for 2 months. Only? Wow. For 2 months. And I think that employment that I was employed for 2 months, I think it was connecting me to people, because when I dropped in Nakuru from Kitale, I'm brought up in Kitale. So when I was in Nakuru for college na church hapo hivyo, so nikiwa kole hiyo ndio time tumeanza courtship. Akaniambia mazee, kuna mzae hapa hivi anatafuta mtu wa graphics. Okay. Naona unacheza na hizi vitu hapo kwa mashine na laptop yako. You fit for that job. Sasa kwenda kwa mse kwa hiyo job. Unajua interview ilikuwa nini? Boss, unaweza ukafanya designing unaweza fanya designing ndio hii mashine. At that point ulikuwa unaweza? Mazee niko huko. Okay. Ni design kitu fulani akanipea ka sample, design hii. Kwa mashine tata nika design haya. Wewe umequalify, job ndio hiyo. Okay. Akumbe ilikuwa job ya short term. After 2 months hiyo job ikaisha. It's like alikuwa amechukua kitu kaka control some designing and then you do the printing and then the printouts. So ikaisha, akaniambia job imeisha, sasa usiwezi nikakusustain. So hizi ndio zako wewe jiso. Boss, sasa ndio umeanza kushika utamu ya do. Alafu umetolewa. Yeah. Nikakumbuka niko na mashini yangu na bla bla bla. Hizo mashini nini? I came to town, akanisaidia tukatafuta wazee. I wish ningekuwa na hiyo picha ya kuonyesha kale karume ile ilianza nayo. Okay. For those watching, hiyo picha they upload on my social page. Yes. We see that karum. Okay. So that karum is a room where nikiingia na wewe tunaingia tu wawili. That's it. So clients kama wako wangoje huko nje. Utasimama kwa mlango. So kama we are doing an editing, wewe umeketi tunakufanya na wewe umsema. Unapeana instructions zake je unataka, mwingine anakungojea nje. Anakungojea nje. So it went like that. But mzuri there's somebody there's a late anaitwa Jose, tulikuwa tunamuitanga Dozi penye nilikuwa nimefungua job. Akaniconnect na the first senator wa Nakuru. Akaniletea job yake. So kunipatia job yake, so akaanza kutoa to some flyers nini so that iziende kwa ground. So that's the first time nilishika 50k in life. So this is where the business now begins. Hapo ndio nilishika 50k. Okay. Pap, we boss. Hii pesa ni ngapi? Changamkia hii job. Anza kazi. Okay. Na naweza kukupatia siku mbili hizi vitu ziko hizi flyers ziko zimefika. Hapo ndio ilibidi sana nijue mashimo penye nafanya mass printing. So at this point you've not gone to school kusoma mambo ya graphics. Nishasoma. Lakini ulianza na graphics shule. Nilianza na graphics shule. This is what you specialized on. Ni specialized. Ushaget. Okay. Na mambo na editing za mapicha nini niliguzaguza kidogo. Sasa unaenda kwa shule unatamani mazee. Unatamani boss. Mazee kitu iko fiti. Lakini kiwa shule mimi nilikuwa business person. Okay. Mazee kulikuwa na msee alikuwa na kamera na alikuwa anajua kutumia kamera. Sasa bora mse kamera yake tukienda outing mimi napiga wasee picha. Tukirudi shule kuna vilikuwa na access ya nini leave out. Okay. Teacher mwenye yako duty tunaweza ongea naye nipatie leave out. Mimi na uniform yangu outside town. I go print the pictures. Walikuwa na kuharibu hao. Back to shule. Okay. Unaona penye photography ilitokea. Nimeanzia. So that's how I started. Nimepewa pesa, nimekuja nimefanya delivery. Fanya delivery hivi pap. After 1 week, wewe hii ni county. Nakuru county is big. Hii hata hii kutosha mali. Tumeenda Naivasha 2 imeisha. 50 more. Ongeza ingine. Tena pigwa tena ingine, ongeza ingine.
for like kitu 1 month kufanya hizo production. Boss kale pale nimesha move to a different kitu. Kwa hivyo wewe devolution imekusaidia sana. Kitu kidogo kapanua hivi. Tafuta kijana mmoja, tumekuwa wawili. Yeah. Huyu bado ameplay outside. Yes. Tumekuwa vijana wawili. Tunachapa kazi. Yeah. So kazi kaanza kapiki hivyo. Nikamwambia mazee, si ndoto yetu before tukae sasa pamoja, si lazima tufanye harusi. Okay. Si hizi ni funds zimeingia, dozi zimeingia, hapa tumefungua shop nyingine, machines tumebuy hii change ya juu, changamkie tu harusi first afa. But this harusi tulipanga na 3 months. Amkuenda kuchangisha? Sisi tulipanga harusi. This how we people showed up wakakula pesa yenu. This how we did our wedding. Tulitafuta nani ameiva deco. By that time mwenye alikuwa ameiva deco at that particular time, tukamwendea boss, tunafanya harusi. Alikuwa madam tunafanya harusi. So kutenda aje hapa? Yeah. Deco utatulipisha ngapi? Nini akatuambia. Kampiga ilikuwa 70%. Catering 70%. Photography ni nyinyi wenyewe. Photography nilikuwa bado sijaingia hapo. Nilikuwa sijaingia vizuri. Sijaingia vizuri. Bado niko na ile anxiety, lakini bado sijaingia. Best ama inalikuwa alikuwa Nairobi. Atesh unapiga harusi mimi na timu yangu tunakuja kufanya coverage ya video na picha. That's it. Sawa. Pale nilikuwa nafanya job, my neighbor alikuwa anafanya video na picha, akaniambia Atesh yako mimi nafanya video na picha. So kulikuwa na photographers group ngapi? 2. Hiyo story nimefunga. Entertainment. Maboys woman tunafanya na job. Atesh tuta entertain free. MC anaitwa Fred Omondi, but say no Fred Omondi. Comedian, okay, yes. Kuna Fred. Akaniambia Atesh wewe tumeleana na wewe. Mimi ndio MC. Omwami, you know Omwami? Omwami, yes, the comedian. Omwami na Freddy. Yes. Wao walikuwa MC. Okay, entertain. Tushapanga harusi. So harusi imekuwa? Ishakuwa. So the time nilifika committee kwa table, now we are doing the wedding this particular date. So this is what we have on the table. As committee walikuja. Harusi imeisha. Harusi imeisha. Walikuja wakatusaidia kupanga 1 2 3. So they followed what was there. Tukapanga waliza harusi yetu vizuri. Tukaingia honeymoon. And so here we are, and now she says that it was a young family. There's no way angeacha hiyo family hivyo, and so akadecide a shelf interest yake ama career yake, because by the time uko career ya finance hiyo huwezi kupikiwa tu from nowhere. At least you have to have a background on that and understanding of that. So ukatoka finance ukaamua kujoin what it is that mzee anafanya. So ndio ajoin akapigwa transfer. So wacha ajiongelele. Wewe unataka kumfinya asijiongelele, tumwache hapo pending. Okay, after nimeingia finance, ni kuja kufanya kazi Nairobi, ilikuwa Ngong. Whatever I was earning, to be honest, mimi nilikuwa nalipwa 26,000 per month. I was working a certain microfinance. I can't name it. After that, nikiwa Ngong, kuna dem best yangu ni accommodate. I really appreciate that. Salma, wherever penye yako alinisaidia. So wakati okay, all right, yes, it can get emotional at some point in time. So, and in a way, like, now at this point you can pick it up as she gathers herself. Can gather courage. So that at least amekwambia your story, then there's Salma. So that particular time, amepigwa transfer. Tulikuwa hustle baze tunatafuta. So that mimi nisajie pande. Atesh bado haijashika vizuri. Usha get. Na tuko na mtoi ni mdogo, the first. Hata nimekuwa emotional because so wacha niseme. It's okay. After nilikujanga Ngong. So nilikuwa na life, unajua ukilipwa 26,000 na kule umeacha hiyo kazi ja peak. It's all right. If you've been through life for a moment, you would understand what is happening here. Yes. You know, while we're here to discuss greatness and how people have made strides, you know, it's the memories that keep us on check. It's the memories that make, you know, our men respect us as women from where it is that we have come together with them. And, you know, it is at this particular point that you respect your husband. Unasema, well, hata ukitaka kwenda kufanya ile maneno yako huko nje unafikiria, tumetoana wapi na Lynette. It's very, very important that you think about all that. And so this young family doing what it is that they're doing best, appreciating where they are in life, but above everything, they do not forget those special memories that build them to where it is that they are today. Yes. Okay, nilikuwa napata
ukilipwa 26,000 utakatwa pato hizo vitu. Ukikatwa zinakuja tu around 23,000. So nilikuwa na Kangong. Kukaa Ngong, unaona ukifanya kwa credit unafanya job Monday to Saturday. So I used to every Saturday nikitokea job 1 lazima nipande gari nirudi Nakuru. Unaona nimemwachia mtoto mdogo Nakuru. Nilikuwa nimeacha mtoto wangu akiwa mdogo sana. How old? Na 1 year. 1 year, okay. My first born ambaye ako 8 years saizi. So nikiwa huku Ngong, in fact nilikuwa nakaa nyumba ya mapati. So singeweza kupeleka ma friends zangu ambao tunafanya nao kwa bank. Naona kwa bank ni watu wenye mimi niko department ya credit. Those people are not paying well. So niko upande wa credit kupeana loans. So nitatoka Friday, nitatoka Saturday afternoon nifike Nakuru 6. Nikifika 6 itabidi nimepanga familia yangu. Sunday niamke nifanye usafi. Then on Monday nilikuwa naamka 4. Nitaamka 4 nitembee mguu nikuje mpaka kwa main road. Nikikuja kwa main road nipande mati nikuje Nairobi. Nishukia hapa kona. So nikaona hiyo live imekuwa ngumu sana. Nilikuwa na struggle, nilikuwa naumia kifua nafungana. Nikajaribu kuambia wanipatie transfer Nakuru because they have a branch. They have a branch. Okay. Yes, wakakataa. Kulikuwa na a certain lady alikuwa kubali tu akuja Nairobi nipelekwe Nakuru, wakakataa. Mimi nikaona imekuwa ngumu. So mimi nikaandika resignation. Nikiandika resignation ilikuwa December, nikasema January sitarudi. Kipati mzuri nikakutana na demu mwingine alikuwa Nakuru. Kumbe alikuja akapata kazi credit kwa microfinance nyingine inaitwa Premier Credit. Akaniambia, Linet, unafanya nini hapa na uko na mtoto mdogo? Nikamwambia mimi yeye alikuwa anafanya kazi hapo. Ukifika kona kuna hii estate fulani inaitwa aje? Kona gani? It's fine yeah. Akaniambia ni manager hapo na saizi huwa wanataka staffs. Nikamwambia unaweza nitafutia kazi? Akaniambia ni sawa, nipatie pepa zako. Akanitafutia kazi. Nikiwa nyumbani, sasa si nimeresign, sijapata job. Imefika Januari sina kazi. Ile pesa tunapata kule ni kidogo. Akaniambia sawa. Nikamuuliza umepata kazi? Unaona nitapata kazi? Akaniambia Linet, nitakuconnect kazi. Ukweli alinishughulikia, nikapata kazi kwa microfinance. Nikatumwa Nakuru. Nika appreciate sana. I really appreciate for giving me the chance. Wakanipatia chance, nikafanya Nakuru. Nikifanya kule Nakuru, kazi ya credit sio kazi rahisi. It's a hard job. Unapeana loans na uokote. Nikafanya but ikabidi nikuwe nikifumilia. After 2 years, my husband hapo alianza kufanya mambo ya picha. Yes. Kufika 2017 tukakuwa in Nakuru. You know, lazima upitie kitu ndio ujue kitu, nikifanya hii kitu itakuwa poa. So naona alikuwa na hiyo college. Yeah. So tukasema yeye akikuwa ana design zile posters za vijana wadogo, kuna certain studio alikuwa anatumana poster ipigwe. So tukasema pia sisi wacha tufanye nini? Tukaenda tukapigwe picha kwa hiyo studio. Okay. Wakati tulienda ile studio, mtoto wangu alikanyaga kuna backdrop fulani ile backdrop ya white tunanga the calm one. Yes. Katoto ni kadogo. Kajui kakanyaga. Ikatopoka kidogo. That person alitulipisha. Wow. And he was a friend to us. Okay. He was a friend to my husband. Yeah. I really felt. Nika feel. So from there, my husband akasema I can do this one. I can do. I'm going to do to prove them I can do that. That's why I'll gain your courage. Tuka set up sasa. Tukianza hatuna studio, hatuna kamera. Tukaanza kuomba job. Akapata kazi ya kwanza Nairobi. Akalipwa 30,000. Wow. Kulipwa 30,000 na friend wetu Friday alikuwa na wed the same day. So si akaopt kwenda harusi ya friend yake. Yes. Atafute majamaa ambao wanajua kupiga picha na video. Wafanya nini? Wapige video. Yeye awalipe. Those guys wakaagiri ni pesa ngapi? Kwa agiri tukafika Nairobi wakafanya kazi. After kufanya kazi jioni sasa tunarudi, si tunatokea side ya Thika na wao wanatokea side ya wapi? Mlikuwa hii side nyingine akasala. Sio Kimau. Tukakutana town. Walikatalia mem card. Wow. Because hii kazi umeifanya ni ya Nairobi, umelipwa pesa mingi. Lazima uongeze. Na unajua sasa hiyo ni saa ngapi? Ni saa 2 usiku kwa street. Lazima unafaa kwenda kuedit ndio muende kupatia wenyewe na wamelipa. Yes, he cried. Na ni friends walimwambia tukupatie mem card. Muongeze pesa. Lazima utulipe.
Mkalipa, mkapata tukaongezea, tukasafiri Nakuru bila anything. Sasa hiyo ikatupatia psych. We went and bought our first camera. Hiyo kamera kwanza bado tukapata harusi Nairobi. Tukalipwa 60K. I can disclose that. That's the highest amount tulilipwa back 2017. Tukakuwa tunaenda tunafanya hivyo, studio baada hatujafungua tunaenda hivyo tunafanya hivyo, anakuja anafanya delivery tunaifanya vizuri. Anaenda akisoma, anaenda akilani, akijua referrals hivyo. Sasa hiyo umeresign, umeamua mtatembea na yeye. Tumeamua sasa ni kutembea. Umeanza kushikashika. Mimi sijui kupiga picha naye. Nasema ukweli sijui kuipiga. Sijui kupiga picha. Sasa wewe ni wa finance. But mimi I know to manage. Okay. So mimi niko pale najua kufanya hii kazi. So tukifanya pale kale kaduka tukamwachia ndugu sio beshte, mfanyikazi yetu mmoja ambaye anaitwa Tony. He's a very humble boy. Tukamwambia sasa Tony, penye imefika sisi wacha tufanye nini? Tuingie side nyingine. Kwa sababu tumepata hii duka nyingine, let me go and manage another side. So tukiwa pale ndio sasa tukaendelea kufanya hiyo, tukageni kufungua studio. Studio ilikuja tu, hata tujui vile ilikuja 2020. Nakuru, as big as you would not imagine. Hata uwezi amini. Tukapata I've seen your photos and I mean some of them are running on sasa, air. Yeah. 2020 corona imekuja. Oh yes, COVID-19 ikawarudisha nyuma. Hakuna events, hakuna anything. Kitu ya kwanza ni live streaming. Hatuna idea live streaming. So when you say mlipata video kwanza, at this point mnafanya photography peke yake ama videography zote? Okay, now photographer na videographer outdoor. So I'm back now. Yes. Wait, guys. It's all right. No, it's fine. It's okay. It's all right. It's allowed. That's why we're here. The reason why I went emotional. At that particular time akiwa job, mazee mtu yeye alikuwa sick. You don't want to go to that direction again. It's fine. Then you're here. Alafu mmepata studio, mnafanya photography na videography, si ndio? Sasa tutamaliza show kweli tukiendelea namna hii. Pick it up, Lynette, so that we can have this conversation. Sasa tukiwa hiyo sasa tumemaliza, sasa tumeingia COVID. Hiyo ni 2020. Tukapeleka watoto nyumbani sasa. Wangapi sasa? Wawili sasa. Okay. Tukawapeleka now that's family then. So wadogo bado outdoor imetupatia poa, tumeanza kugrow poa. So hatuna idea ya studio, but tulikuwa tumenunua machine. Tukinunua machine tuko na kaduka kadogo kenye uwezi fanya photography. So ikakuwa ni challenge sana. 2020 kafika, COVID ikatuchapa. COVID kutuchapa, hatuna idea sasa cha imebaki ni live streaming peke yake ndio watu wanafanya events, at least mtu haizi enda kubari mtu wao, so wanafanya events za live streaming. Yes. So because Atesha anakuwa na jina safi, mtu akauliza kwa online, nani anaweza nifanyia live streaming? Hiyo kwa mtandao na Nakuru County Moms and Dads. Right now iko Nakuru County City. Okay. Watu wakatacha Atesha akatafutwa na huyo mtu ambaye mwenye alimtafuta yuko nje outside the country, anataka afanywe live streaming. Hatuna idea. Sasa hii ni event gani? Hiyo ni burial. Okay. Sasa ni burial. Yes. Sasa ndio tunapanga mambo ya studio. So tutafanya aje? Hatuna vitu ya live streaming. Tukaongea with our friend. Used to anafanya live streaming. Anafanya live streaming nzuri sana. Akatuambia ni sawa, nitawafanyia live streaming. Okay. Sidiri kaiva. Burial on Friday. Thursday si lazima uangushwe. Upange, Si atienda afanye. Jamaa akakwambia akasema siwezi fanya kazi ya 5000. Wow. Siwezi enda ku live ya 5000. Yes. Akatuangusha. Kutuangusha ni saa 2 usiku. Yes. Na tushaambia mteja utafanya nini? Already imagine. Umeshachukua do. Sasa hujachukua do. By the tulikuwa tumepewa. But commitment muhimu zaidi, the fact that yes. Tumepewa do. But ile commitment, alafu mazee kumbuka, this kitu umepewa online. Yes. Wewe jaribu kuimagine udisappoint ile rudi online na sema sasa mazee nimewapatia job na wamenimea. So wewe jina itaendaje? Mbaya. Mimi nani nani? Mazee ushanyamaza. For 5 minutes mazao umetulia hivi, umeshika huku, umesweat mwili mzima. Na bari ile kesho yake. Nikakumbuka kuna bishtama ni DJ. Sasa nimseme tu DJ Dubis. Mzito vipi poa? Mazao nakonanga unaenda live. Niko na shughuli fulani, tunaweza na tuipige live. Buda, hiyo tunaweza na tupige.
iko wapi? Nikamwambia place fulani. Sawa, natumia gari yangu ni wabebe twende. Ama tutumie yako? Akaniambia wewe tutumie yako. Sisi ndio hao tukafika live streaming. Sasa hiyo hata una idea, hata uko sure kama atakugarantii kitu kali? Yes. Ushajiamini roho juu. Tukafika pale nikamwambia wasee, kwa vile kuna kibos fulani hatuna za connect camera na nini, what we do, tutatumia phone. Phone ngapi? 2. Moja. Unataka kulivia mtu, kustreamia mtu live na phone? Boss tu wetu. I hope okay, sawa. Sikiza, tuko na kamera. Lakini sasa tumefika pale, kamera kuna kebo tumesahau. Ushaget? Now this thing, it has to be done. Yes. But mzuri tulikuwa na phone smart, iPhone. Piga iPhone, tuka live stream. So vile live stream, nikaongea na client kamwambia, okay, resolution haiko poa, but immediately after this, I'm going to re-upload the service. Okay. Nika prepare the client vizuri. Na akasema it's okay, no problem. So tulitoka hapo kana nime-edit the recorded video. Yes. Nika edit, render faster, nika upload. Iko fiti. Okay. Ukaangalia clarity, kila kitu iko sawa. Kila kitu iko fiti. Okay. Mazeo client alirudinge kama amerecommend. Thank you people for giving me the best person who did for me something good. Okay. Kutoka hapo hivyo, boss ilibidi nimerudi class. Online classes. Understand live streaming vizuri. Online classes vizuri. Understand vizuri, na nikaangalia hapo hivi. Mazee, I have tripod, I have the camera, I have the laptop. I have everything mine. Ziko tu hapo kwa sababu ya COVID, mazee unajua uendi job. But kila kitu tuko naye. So nikastudy vizuri, nikapiga mpaka ma pre-testing with one of my staff with the system. Mazee, tulikuwa tunasumbuana nini? Kuna kila kitu hapa hivi. Next, there is a wedding ilikuwa tuifanye hiyo COVID imeanza April. Kulikuwa na wedding. Huyu jamaa kupostpone yake. By the way, kwanza hiyo time ya COVID nilikuwa kwa pesa. Ikafanya nilikuwa niogelee. Usikia kuogelea? Zikakutoka tu. Zikafanya tu. By the way, kuna mteja mwingine nilimrudishianga do zake. But akaniambia that's the hard so mnaambiwa hii pesa mmepewa inafaa kufanya kazi fulani na fulani. Sometimes unajua tu pesa unaanza kukula. Turudi tukaongea nikamwambia ukienda kurudishia kiasi fulani, kiasi kingine kwa sababu nilikuwa kwa committed. Huyu hakupostpone yake. Unajua ni wapi? Nakuru pita hivyo Njambini. Yes. Njambini. Roadblocks zilikuwa kwa barabara. Roadblock baada ya roadblock. Unakuja unakutana roadblock nyingine Gilgil, Naivasha. So but mzuri, so ukifika kwa roadblock, okay, who are you? So unaambia we are blah blah blah. Mnaenda wapi? Tunaenda hivi. Wakiangalia gari, fungua buto, wanaangalia kamera. Nyinyi watu wa media Endeni. We went there, we did the live streaming for the wedding. By the way, that's in what you say wengi that wedding. Alafu nakumbuka hiyo time ilikuwa only 15 people. Yes, invited. Photographer amekuwa counted. Familia amekuwa counted. Only 15. That was the time COVID was COVID. Yes. We did the live streaming, it was perfect. So from there, mazezi kaanza saa kufollow. And so in this case, you still are doing everything? Studio bada tufungua. Studio by the way, studio ilikuwa tumefungua, but ni mimi mwenyewe nilikuwa nimepiga testing one of my wall, message one of my wall, and then I came to Nairobi nikanua ile roll up ya electronic machine ya pull up ya background. Yes. Ni hiyo tu na background mbili ya black na green. Ilikuwa black na yellow. Yellow na white ni ukuta. Na kamera my boss kuja hapo na limo picha, lakini COVID imefika, wateja wako wapi? Ibe relax. Live streaming. So live streaming it became a jackpot to me. Mimi naweza sema COVID na mimi na COVID tulikuwa tunapelekana hivi na live streaming. Uli survive? I survived. I survived. So I was doing the live streaming from county to county. Kuna ingine piganga na manga. But you see, let's talk about that, and I'm sure there are very many people who are watching you and would wish to get into that. Unasema live streaming and all that. As the manager, as the planner on ground, what do you put into, kujua sasa Atesha natoka na anaenda na team,
this is the amount of money they will need in case of anything yenye inaweza happen, because akisema Namanga, I'm not trying to say that pale watu wako backwards sana, but sometimes kuna difficulties za internet and network, and I mean hii kazi yote iko dependent on flow and stream and proper internet services that are there. How different is it? Wacha tumwache aongee kidogo. Okay, naweza sema studio, after tumefungua studio, tukifungua studio hatuko expect kama itapika. Okay. Because tukiingia kwa hiyo building hata iko na floor, tuliweka carpet ya karatasi. Tukaanza kusurvive, tukaanza kupiga hype tu ile tu tunasema big good studio. Hiyo sasa ni online. Hiyo sasa ni online tu, tunajikaza tu, tunapiga yenyewe tunajua whatever chenye tunapigia hype hakuna. But sasa I thank tukiingia mimi nilipata a good staff. Okay. Sikuwa na wajiri kwa sababu ya pesa, walitupenda. So tukifungua tulianza with a certain ready. Yule mjama mmoja tumeacha kwa yule building nyingine, tumeacha kwa kale kaduka kadogo. Oh, ile hamjafunga. Ile hamjafunga bado. Nice. Okay. So kuna demo alikuja na thank you Vero, ni admin wetu. Alikuja ka attachment, akuja afunzwe mambo ya graphics. But sasa nikifungua pale nikaenda na carpet ya karatasi. You can imagine hiyo building mmepatiwa open space, ujifanyie partitioning. Kama studio. Yaani uchianzie scratch. Tuna hata pesa ya kufanya eti uweke tiles, ufanye the modern one kama hii, ununue rights. Hakuna. Huyu Vera kaambia mimi nimeamua tumeamua na Tesh, na tukidecide tunadecide wawili. Tunaenda hii kitu teke. Tunafungua studio. Nikaenda tukanua rola mzima ya karatasi ya carpet. Tukatandika chini. Tukaita fundi mwingine akatufanyia partition nyingine fake sana. Tukamaliza. After hapo nikamwambia Vero, wewe ndio utakuwa admin. But ujue hakuna pesa. Jamaa mwingine anaitwa Alex akakuja akaniambia mimi nimesikia mnafungua studio, najua kufanya Photoshop. Kaambia Alex, ingia hapa teke. Nikamuuliza watu wa studio wanalipwa aje? Sijui price ya studio. Akaniambia tunalipwa hivi na commission. Kaambia uko sawa? Kaambia so unaona it's a new studio, lazima tungangane. Alex akaniambia mimi nimetamak for long, I need this job. Yule kijana akaingia pale. Tukaanza marathon. Sasa tungepepa hizi mounts. Unajua hizi maframe. Tunaenda na Veronica kusunguka. Vero is admin. Ni dem mwingine hata ukimwona Vera ambo. Tunasunguka tu, tunasema Tesh Graphics tuko pale tumefungua studio. Naona tukifungua studio hatuna kitu kwa studio. Manze. Na kuna studio. Sasa tukaacha hapo. Sasa tukaanza hapo. Tunaangalia kwa YouTube, tunaenda tunanua kitu fulani. Tukaanza tukianza mteja mmoja kwa mwingine, mmoja kwa mwingine. Na kazi mnafanya safi. Tunafanya picha, tulikuwa tunapiga na tunapiga picha na 100. Tukafika mpaka unlimited photos at 2500. Unakuja unapewa picha 50. Manzo unapatwa na 2500. Teke. Hivyo tu tukaenda tukiongezea. Wakiona kitu kwa YouTube, ile pesa yenye nimeunda hata kama ni 5000 na wapatia. Na huyu si bado ana concentrate na hii outdoor. Outdoor hii already shachipa. Live streaming imechipa. Tukipata pesa tunaenda hivyo. So tukaanza tukiongezea staffs. Wale staffs tukipata kazi 2 tunagawana. Nawaambia sasa nyinyi mtaenda pale na Tesh ataenda pale. Tutakula hii pesa, tunapiga hesabu. Tunasema for example tukifanya hii live streaming within Nakuru, tumeifanya na 40000, tumetoa expenses. Tumepaki na nini? Then mimi nachokucheza na staffs. I pay them upfront before waende kule. Na siwezi kosa kuwalipa. So wakienda pale wanakupatia the best. Wako sorted. I give them to the accommodation to the best. That's what I usually do. Ile kidogo yenye imebaki ndio tunasave. Nikifika mali tunaona tunafanya nini? Tunagrow kitu, tunaongezea kitu. Says we are the best photographer in Nakuru. Well, the biggest studio. It's a family thing, and for a moment you would get yourself inside up hata mkasahau, mkafikiria, sometimes when you're working with your husband, unafikiri sasa hata mko nyumbani mnasahau what is happening at home. What is happening at home in this case? Watoto sasa mnawakumbuka aje? So this is how we do it. Unaona ikifika family thing, we know how to balance these things. We know the time, like in the morning this is our routine.
after to clear na stories za mambochi na nini, these are our routine. Asubuhi we wake up together, that is tunaamka 5, get 5, tukishaamka 5 kuna zile na hiyo ni must, hiyo ni discipline. Discipline. Yeah. By the way, sijailala. Kwanza ile time ilikuwa ni kiaso, ile time ile maishu. Mimi nilikuwa nalanga 3 hours. Baka mimi nilikuwa na mabeste na masoja. Wanakujua ni kama unafanya kazi. Mimi ndio wa mwisho kutoka kwa building. Yeah. Ndatoka nilikuwa natoka sometimes saa 6. Huyo amekimbia home ashughulikia watu wengi. Mimi natoka saa 6. Saa 6 nikitoka hivi msoa nduthi mtaani. 4 nishatoka nimerudi. Cause hapa kuna vitu na print, kuna vitu na design. Okay. That's the time when I was doing the printing and designing. Cause sitaki kukosea we client. Mazo umenipea job. Na nimekwambia mazi asubuhi nitakuwa nimejia vitu zako. Yeah. Ushaget? So that's now I trust nilibuild trust I attach and the client. That's what hata ukiangalia kwa comments hapa hivi, mazi utapata kuna clients wale tulianza nao since 2012 mpaka saizi ni maintain. Na nikiwa maintain utapata tulianza nao graphics, tumeingia nao video, photography nini. So the chain is big. Kama uko na ile kupeana points ya wewe uleteo client, mazee kuna clients wengi wako na points mob hapa hivi. So from that scenario, baadaye tukakuja tukabarikiwa na a vehicle. Now this vehicle mazee nikuja nika customize. Time ya COVID ni customize. Kaiwekea mpaka ikakuwa attach, ni customize, iko na wifi. Okay. Iko na charging system. So tukitoka job mahali tukimaliza mnaanza kazi hapo. Tunachajia hapo battery. Okay. Laptop iko hapo. One boy akaa pale, fungua laptop, fanya editing za mapicha. Ukishamaliza tumia client. Before say tumekuwa job Siaya. Okay. Before tufike Nakuru, wewe already tushakupatia picha zako. Tushamaliza ndio tusha edit. At least 2-3 za kuanzanga kuchanga. 2-3. Tukishaingia tu kwa gari, chukua kadi, ingiza kwa laptop, transfer. Anza kuzi. Quality is guaranteed in this case. Quality. Though I have seen your photos, at least that much I can. Photos. Yeah. So umeteki photos. Already ikiingia pale, so umeingia, kwanza kunaitwa sorting out. First step ni kusort out. After sorting out, ingiza Lightroom, cheza na color nini. Bas hiyo imeenda. Ushaget. And then now when tukifika kwa office, now is the time now you pick some main pictures, now you do the Photoshop za it, kucheza na hizo nini. And then client. So client after 2 days he already apanga shapata. Before 2 days wewe shapata picha zako zote ziko fiti, ni zile za kuprint. So gari nimei-customize. Ushanipata? Hiyo wakati wa COVID. Customize. So tunapiganga, by the way wakati wa COVID ilikuwa tunapiganga job. Inakumbuka time tukiwa na Manga. Uko na Manga umpigiwa simu, boss. Kuna streaming nyingine kesho iko Kakamega. Wow. Kakamega sawa. Ni saa ngapi? Saa fulani. Most of these jobs ilikuwa burials because COVID restriction in most of them. Uko wapi? Ni how much? Wacha nikutumie quote. Naingia kwa simu. Hii ni Kakamega Quote gani nakaa Kakamega, transport na nini? Angalia mkiapprove mniambie. Kidogo na approve. Haya tunakulipa aje? Atuma 70%. Uko kwa hiyo bingine 70% ishaingia. Unapanga vile sasa utaenda Kakamega. Unamaliza pale, unamaliza nao vizuri, nao client vizuri. Umeingia kwa gari, battery zinaanza kucharge. Picha zao mshaanza kuedit. Hata mpiti Nakuru, mnaendanga mkienda Kakamega. Pita Nakuru pale. At this point mko na mama ama sometimes una have kumwacha. Huyu hajai kanyaga field. Okay. Huyu sasa yeye anatupangia vitu kwa ofisi. Kwa ofisi. Usha get. And then by phone, hata sasa ukinipigia hii phone saizi. Ukinipigia, nisiposhika inaingia kwake. Inaingia kwa office direct. Okay. Imeenda kwa office direct. So she'll answer it or the admin ata answer it. Okay. So can client wata sort out ni everything atapangwa. So hapa wewe huwezi cheza kabaya. Ama kuna namba nyingine ya utacheza kabaya. Wewe imagine utacheza je kabaya. iPhone na yake synchronized. Unaamini hiyo story? She knows my friend. She knows all my friend. That way I naweza kukuambia ukweli. Friends wake wote. How lucky can a human being be? Naweza kukuambia si ajui iko sana. Hapo sasa utakuwa umetudanganya. Kukosana ni ile kidogo ya basics. Unaona zile basic ya. Na tuwezi maliza siku. Zile basics. Wanaget ile basics ya we nipatie hii simu. Lakini mbona mnadanganya 10 years down the line? Okay, kani uongo kwa comments hapo. Marcus, hata wewe story ina make sense. We have a friend. Let me talk to the camera.
for those who are watching, na kama mshaipata any issue with us, comment hapo chini. Comment, tutasoma comments. We have a friend anaitwa Vincent. Okay. A good friend of us. Hata tumekuja naye. Okay, yeye ashaifanya kazi na sisi na akaenda outside the country. Anaweza testify that I have never ever sijampata na msichana. Na sijawahi pata anything strange kwa simu. Na hajawahi pata. That one I can confess. That one you can just ask a question. Friends wanamjua, wananijua. Unajua mimi nilipenda na kanipenda. Anasema woi ungejua wewe hiyo kitu unasema. Kwanza na travelingi. Unaona ukiwa hata kwa kazi yetu, huwezi jua boss ni nani. Kitu ya kwanza huwezi jua boss. Kidogo wacha nijibu kitu hapa. Unaona sasa how we travel us. By the way, unajua sasa miss la langi nje. Ngoja kwanza hata sijasikia umesema nini. Unaona ku travel history ya kwenda job. Unaona story ya kwenda job. Nimeshika steering. Okay. I have my boys hapa hivi. Ni shift. Tumemaliza tunaenda job iko wapi? We are in Nakuru, job tunaenda Nyeri. Okay, Nyeri is how many kilometers? Mbali. Ushaget how many kilometer? Tutatoka saa ngapi and then to why that place like 30 minutes before fanye kazi. Before ile time yenye tumeambiwa. Okay, tutatoka saa 9. Saa 9 tutapiga hivi Nyahururu, tupite ile tuko Nyeri. 30 minutes before. Si tumeamsha bridal wangapi? Titit. Ni nani? Ni photographer. Tumefika. Mmefika mmemaliza job. Mkishamaliza job, si mimi ni drive tukienda. Wewe mwingine na drive tukirudi. Si mshafika home. Mmelala wapi? Akuna where do you think the discipline comes from? Someone is asking me, kumbe kuna kwanga na perfect marriage. This discipline. By the way, this is how Linda unacheki ni aje? Okay. Discipline, it's you yourself. Discipline yourself. Because wacha nikwambie, as a human being, the moment you get that opportunity, you are idle. Probably the next minute you will mess. Ushanipata? Right. Boss, imagine, okay, so let's me use for example, I'm going for a job to CI. But they say people wamekuwa my client maze. That's all naitumia sana. CI Nairobi. So, niko na job kesho Sato. So mimi nijilete Friday nilale tao alafu niingie job hiyo Sato. Kuna hiyo temptation ya hii Friday hapa hivi. Niingie kwa simu, we ni nani yako around? Si 20. We su toke. Ushaget. So you have discipline yourself. If I calculate myself, nikitoka nifike hii, nichape hiyo job, nirudi. So unaona muondokea story mob. True to it. Na usiseme ati ananga time for Lynette because evidently they have how many kids now? 2. You have 2. Sasa akitoka saa 10, akitoka saa ngapi? Sasa wacha tuongee ukweli hapo. In this case, how do you manage? Where is the discipline? How do you always make sure that he is satisfied 101%? You're satisfied emotionally, physically, financially, that he will not think about, this side shows as well as you. Okay, there's a convent to make agreement with the God. Yes, I do. Myself, yes, nasema sijakata. Myself, hata friends wanaweza sema ukweli. Mimi sikuranka bwanangu hajafika. Kitu ya kwanza, sijawahi hata siku moja unless hiyo siku analala nje. Ikiwa anaenda safari mbali na anajua analala nje na hajaipitisha siku 2. Okay. Umenielewa? Hiyo ndio siku mimi nitakula mbele yake. Watoto nitawapikia, nitawapatia chakula, wakule kisha walale. Ile kungoja najua anakuja saa ngapi. Unajua already ni tumekaa na yeye. So namjua. Akiniambia yuko Nairobi, najua in the next 2 hours to 3 hours yuko Nakuru. So hiyo masaa namsubiri hata ikuwe ni saa 6 usiku. Hiyo ndio masaa yenye nitakula naye. Okay. Second thing, mimi sipigiangi bwanangu makelele. Okay, mimi huongea kumuliko. Ladies, wasichana tebu asikie hiyo story. Mimi huongea kumuliko. By the way, mimi ni mkali hata kumuliko. Let me be honest. Yeye ni mpole. Hata kwa kazi watu wanajuanga mimi I'm straightforward na strict kwa kazi. Yeye ni mpole. Mimi simpigiangi kelele, kitu ya kwanza. Another thing, au utapata ni wasichana wakiniambia eti kuna wanaume eti I can't trust a man. Myself may trust my man because trust nani atamtrust? Wow. Si ni mimi tu. Ni wewe tu. So nampatia hiyo ample time.
Then sikuangi yule mpeti. Unajua yeye kazi anafanya, anakutana na wasichana. Umenielewa? Ako open na wasichana, atapiga story na wewe. So siwekangi hizo hivyo. Yeah. Because sijaipata simu yake iko ina mess. Umenielewa? Simu yake ni kama yangu. So ni Una delete saa ngapi kabla ufike? Okay, so delete aje. Na una chenye naingia. Then wakati yuko free, Yeah. ako na sisi sana. Okay. Hata tukue Yes, the fun moments. Do you ever have fun moments as Yes, family? we do. We do. As we do. What do you do for fun? Ingia kwa page yetu ya nini, Atish Graphics. Yes. Tunaenda. Utaona ile time tuko na fun. Yeah. Alafu fun yetu mbazeni, it's very simple because we don't take alcohol. As family. Hapa hakuna mlevi. Mbona hii story ni kama hata nilileta akina nani hapa? Hapa hakuna mlevi. So na sisi tukisema tunaenda kujibamba mahali, mazala tuwezi mazala 5 hours. Okay. Let's say for example tumetoka tumeenda swim. Okay, tumesha swim, tumekula chipo na watu hii. Nini next? Au wameruka kwa bouncing castle hapo hivi. Unasikia watu wanakuambia, "Daddy, tumechoka. Twende home." Mnaenda home. Sibingia. Sawa, you two plan to do a test for the rest of time. If anybody comes to you leo akuambie, rudi finance kidogo, hapa kuna pesa mzuri, utasema nini? Asiwezi rudi for now. Nataka yani tungangane kazi yetu ikuwe kubwa na pia vijana ambao wanatutegemea kama sasa tuko na 10 staffs ambao wako under sisi na pia wapate kitu ya kuwategemea. Na pia sisi wanarani kutoka sisi anything inawezekana ukiwa mtu wenye una work hard. It's just a matter of work hard na ujiamini. Usiogope anything because sisi tukifanya kitu tunafanya once. Tunaenda tukienda. Kama sasa tunapanga kufungua studio ya watoto wadogo, tumeamua tu tutaifanya. Na hatutakosa kulipa rent, hatutalemewa. Wale vijana wanatungojea, wale ambao tumeajiri kule tumeacha ofisi wanatungojea. Na ukiajiri mtu, mchukulie kama dada yako ama mchukulie ni wewe mwenyewe, jifanye ni wewe ungefanywa hivyo ungefiri aje. Sasa mpende. So sisi tunapenda wafanyikazi wetu. Hata before ukuje kutu attack, those people can deal with you proper. Wow. Our staffs can deal with you proper. Wow. Hiyo na hata mention tu jina against Atish, they can deal with you because pia tumewaachia freedom. Hakuna kuwa monitor, hakuna kuwashuku eti wameipa pesa, na I can say that hawajawai. Accounts zote wanasieka into proper. Customers, we have the best customer care. Delivery on time. On time tunafika on time, kazi ya mteja tunaifanya on time. Clients tuzuri tu. Unafanya naona ni kama mimi naishi maisha ya uongo ama client kila siku like client akikwambia kazi ni mbaya, kubali tu ni mbaya umfanye. Unajua what is there? Unajua the instances you've gotten that. Unajua mimi nimerudi kwa mfuko mara ngapi? Kwa pesa yako. Client ameniambia bazee hapa agenda vizuri. Amemwambia okay. Wewe unataka aje? Okay, fanya hivi. Kwa sababu hiyo job imeenda vibaya. Naweza kurudishia do kiasi fulani. Yeah. Okay, mwingine anaenda nafikiria na alikuwa akuko juu. Anarudi chini akwambia no need. We can sort out this. Yes. Alafu another thing, what she has said about our staff. We have one staff mwenye tulianza na yeye anaitwa Tony. Tony now is managing the printing side. So nowadays we have video, photography and printing. Okay. So the printing section that the founder of Atish Graphics is the one managing it. Yeye ndiye manage fully. The guy from us amemilete maisha yetu vile tunaishi nini. Mazee tumemfanyia harusi. Oh, nice. Tumemfanyia harusi, tunamfanyia harusi hii saa to next. Ni harusi yake? COVID inatangazwa. Oh, yeye alikuwa amefanya that is. Amefanya. Okay. Yeye alifanya hivi alafu COVID ikatangazwa. Lucky him. So afanya wedding yake poa fiti kabisa. And then tuko na other boys wenye walikuja mpaka sisi tumewasimamia kiharusi. Tumewasimamia harusi. By the way tuko na familia kama ngapi? Like 4. Best couple. Wow. Mazao anakuja na ku-approach. Wait a minute. Let's talk about that aspect here. Watu ku-emulate kenye mnafanya, kuangalia na admire, and including your kids. How are you guys bringing them up? Do you wish that for someday it will be a whole family empire and that they will also be working there? And do you think this is possible? Because unasikianga most of the times unaambiwa, biashara ya family hakuna. I don't know how Indians do it because them it's family. Why is it that it's always different for us? Unasikia, ukileta brother yako, nyinyi mmeleta family members wote hapo? Okay, for now, what we want from these, me and her and our kids, we pray God.
emulate what we are doing. Yeah. As Indians do. Sisi wa Kenya penye shida yetu inakuanga kabisa. Wewe badala ufunze ufunze your daughter about mambo na media na nini what you are doing, wewe already ushamtupa asomee hotel industry. Okay. Una assume. So imagine amefidiwa about hotel industry. Hata ukimwachia hii shughuli hakuna vile time manage. Yeah. But when you are growing up like mazee Sato tumeenda kutembelea mashosho wetu Kisii. Unajua my small nini girl kako PP1 amechukua mazee 7D camera. Unajua hiyo uzito yote la lens. Daddy nataka kupiga picha. Wow. Kama unataka kupiga picha nikamchukulia nikamwambia ukitaka kupiga picha unaweka hii kamba inaingia hapa so that in case ikitaka kuanguka haiwezi anguka lakini mzito inaweza anguka na wewe. Kuangusha. Alafu kamera unaishika hivi. Kwanza alishika vizuri. Nikamwambia ushika hivi. Basi sasa hii kidole kafupi. Hii kafupi ni kafupi but kafanya hivi kashike hii button ya shutter. Alafu una press. Unajua alituambia aje? Aya daddy, arudi huko basi nimejua arudi kaa pale na shosho, rudi hivi. Alipiga picha. Wow. Shosho akauniuliza, "Huyu mtoto uko sure amepiga picha?" Tukachukua kamera, tukafinya hapa hivi nikamwonyesha ukitaka kuonyesha mtu picha una press this one. Akapress. Shosho yake akaangalia akasema, "Wow, this is nice." That's how we're supposed to train our kids. Supposing they decide leo wamekuambia mimi sitaki kufanya hiyo Kenya mnafanya. What will you say? Will it disappoint you? No, it's okay. It's okay. Sawa. Okay, umeuliza kama tunafanya na familia. Sisi hatufanyi na familia sababu hatuchakataa tusifanye na wao. Yeye ana familia kubwa, wako yeye na dada yake. Dada yake ashaolewa ni yeye peke yake. Okay. So mimi niko na familia but my brothers and sisters wako na nata different category nyingine. So sisi tunafanya wafanyikazi wetu ni wenye tumeajiri. Okay. Na hapo we call ourselves family. We don't call ourselves workmates, colleagues. Every Monday tunakuwa na morning prayers. In the morning, every Monday lazima tukue na prayer, tuite guest, tumu-appreciate na pia tuombe. Tunasema this is a family. So tumewachukulia ni kama part of the family because watu wa nje ndio wametusaidia kuliko ile familia. Tunapenda familia zetu but hawafanyi hiyo kazi. Umenielewa? Hawana interest. Unajua kuna mtu hata ukimweka ana interest. Si unaona hata mimi sipigi picha but napenda sana. Napenda kumanage hiyo kazi sana. Sana tena. I notice an element of should I say Christianity? No Christianity. Let me just say an element of religion. I notice an element of ile Mungu and everything. You subscribe so much to this aspect that you know it is God. If it wasn't for him, you would not be here. Yeah. Yes. And then us hard work. We have brought Huwezi kuwa umekaa unasema Mungu, umeamka tu unasema Mungu nisaidie na uwaka hadi uamki kwenda kutafuta. Lazima utafute. Hii kazi kwangi rahisi. Because ndio convince mteja. Sisi sometimes tunapeana mpaka token. Unabembeleza kwa mteja wako. Sisi wakati ikifika mahali wateja wetu si kama Naivas. Naivas is a big company. Yes. Si uwe inapeana offer. Safaricom imeacha ku advertise. We usually do that. Offer we give. Tukiwa na offer maybe kama today it's a year of anniversary. Tutafika mahali tunawapatia offer. Ikifika ni party day yangu nasema leo Mr. Tesh ako na party day. Picha tunachapa hivi na hivi. So that's what we do. Then our staffs as long as ameleta job 10% anachukua yake. Mteja ambao umetuletea kazi tunampatia 10%. You know the moment umeona hizo ni siri zetu. Na kuna watu wengine wanaona ugumu kurudishia mtu mkono. Umenielewa? Na wale wafanyikazi wanawafanya wanakaa ni kama mtu anakuja kazi ana saika. Sisi kwetu mtu akikuja kazi anafurahia. Unampatia off bado tu yuko pale. Staff off. Amekwamia hapo kwa ofisi. Upatia staff off at the home of your one day but in the afternoon uko around. Unamuuliza wewe ulikuwa off ni nini? What's hivyo unawapea leave. Leave ya kitu 1 week. Msee after 3 days asharudi. Amazee huko home ikaliki. So ni ku appreciate. Ikifika masaa kutoka job, this is how we did that. Itakuwa na mnaingia saa 2,
by 6 umetoka. Wanatoka Unajua wanatoka 8. Unauliza ni nini? Atimaze sasa tunaenda wapi? Sasa tutulie huku. So at Graphics era family we have created that environment of working environment. You know, time is changing and you will agree with me vile mmesema. You know, after time COVID imekuja, then you have to metamorphosize, ukue kitu ingine, ufanye kitu ingine tofauti. And such as this industry yetu, I think it's more or less the same line with the media industry. Watu wananunua masimu kali sana, mtu anaweza fanya live stream peke yake, mtu ananunua simu leo kali sana hata need kwenda kwa studio. Do you ever get fears of how you're going to handle such a phase? There's no fear. Reason, you have to be smart. Okay. Like for example, saizi vile tunaongea na wewe, as now live streaming is part of Atish Graphics. So we come to cover your event, we do with the live streaming. So whether ulikuwa unataka ama uitaki, tutaifanya. Okay. Reason now we are doing that, wewe ukitoka pale, it's a wedding, turudi kule live tulifanya, wewe ona wedding yako before tukuletee edited. Nice. Usha get? Yes. And then for us, it's a source of in case mazee ukapoteza footage. Uko safe. Okay. So in Atish Graphics, wacha niwaambie, ukinita wedding, I will stream your wedding. But do you sit down with the client unamuuliza, because unajua pia kuna watu wengine wapendi social media, so watakwambia I just want this. I stream, but wewe utaki social media, I stream but with unlisted. So when you are streaming, there is that part of you are streaming in private, you are streaming in public, na unlisted. So I'll give you the option. Do you want private? Do you want unlisted? Do you want public? If it say you want private, I'll stream it ikiwa private. Okay. Forget? Yes. Kostaki scenario nipoteze footage mazee tukimbizane makotini. Because when ukitupatia job as Atish Graphics, we have to sign contract. That's true. Boss nitaanzia wapi mazee? Kwanza but there are troubles umepata na umesema there are different ways you've handled it. Atish, thank you so much. It's a nice story, to be honest. I never expected this conversation to go this. All the questions I had for you people sijatumia hata moja, because there's been a lot of motivation and so much feedback, because one, it is possible, they say, you know, it's possible to have a disciplined family, it's possible to keep it together. But above everything, it is possible to work together with your spouse and make things, you know, work for your own family. So as we come to a close, let's start with you. You speak to the people, waambie, you know, in about what minutes, ongeleshe waambie how important it is to work together as family, you know, those ones who have small families, I mean small businesses in their own specific families, how do they go about it so that they keep it going? Because watu wanajaribu, families try every day. Unafungua, unasema mzee ndio amefanya imeanguka, unafungua unamwachia hapo, unaenda kazi mahali pengine, ukirudi they have not done the right thing, and then it becomes a struggle to keep it going. Okay. Thank you for the opportunity again. As Atish Graphics, tumefanya kama familia. Kila kitu inawezekana ukiamini Mungu na pia ukiwork hard. Pia trust your partner. Usikue tunasikia maneno from other people discourage. Hakuna kitu iwezekani. Any business can work out. Just kuwa smart to work hard, value your customers. Customer is everything. As to value customers. Thank you manzi. Customers is everything. Na referrals. Na wale ambao umeajiri pia wao ni watu wa mahana. Treat them right. Kama ukiwapatia hivyo tuta appreciate. Wataku appreciate and everything ita work. Mimi yangu ina work. To be honest, family ina work na biashara ina work. Na nafurahia kufanya na Atish. Mimi ukiniambia sifanyi na Atish kazi, nachoka. Nachoka. Atish is my husband. Unamwitaka aje kama mkojo? Imagine hata watu wajuanga ni my husband. Unasema tu Atish? Hata ukikuja hapo kwa ofisi huwezi jua kani, because we are free. Mambo ya bwana na bibi ni kwa nyumba, kwa kazi. Sasa unamwitanga Atish kwa kazi alafu nyumbani babe. Sinamwitanga Atish. Na nyumbani? Sinamwita babe ama sweetie. Oh, okay, sawa. Atish. You're parting shots ukiongelesha watu. So let me use this camera. Utatumia gani? Now let me first of all drop a bombshell. This goes to kama nishai kufanyia harusi. Since I started shooting the wedding, I have an offer with you. For this, as we're celebrating our 10-year anniversary. Oh, nyinyi. Oh, congratulations. But tuna celebrate 10 years tangu tufanye wedding. Okay. In marriage. 10 years. Yeah. So this goes to wale wase wote nimewafanyia shooting ya wedding. Baze, kama uko na namba yangu nitafute. I have things special for you. Picha, kuja na familia yako, kula picha zako vizuri. Nice. Usha get? You know, gena
my name. And then these as we are celebrating 10 years anniversary, Friends. tutakuwa tunaangushia goodies. Kuna friends wetu hatutakosa kumention. Wamekuwa na sisi. Yeah. Nikianza kuna Vincent Odero amesimama na sisi. Mavo anaitwa Marvin amekuwa na sisi pamoja. Kuna Vincent Kerry siwezi wasahau. Familia pia sitasahau. My people, my staffs nawapenda sana. Na clients wote, thank you for the support. Thank you so much. Yeah. Unasema mtu ni watu. Mtu ni watu. If you do not acknowledge the people around Yeah, you, I really then support what are you them. doing? Yeah. Asante. Na kanisa. Contact zako haraka haraka tumalize. Madhe kitu. Tena kwani umekuwa mluya. Okay, Madhe pe una watch Mamangu. kwa dad, Fiti. Now, Brothers. Contact hii story jaisha. Hii story tupatane pale kwa Atish Graphics, that is our YouTube channel. Yeah. Our Facebook is Atish Graphics. Instagram Atish Graphics. Gani nyingine? YouTube, okay. Twitter, all the social media platforms. Atish Graphics. Give them business. I love what they're doing. Let me give me the number. The number to call. The number to call is 0